And authorities in Mthatha are calling on stakeholders to rally behind efforts to combat crime in the Eastern Cape's villages. This follows the brutal murder of 10 people on Wednesday night. Locals are now trying to gather any form of resources to help affected families prepare for the funeral services of their loved ones. Newzroom Afrika's Ziniko Mhlaba is standing by to tell us about these efforts of oneness among that community. Ziniko, good morning. A very good afternoon, good morning to you. Well, we are still here in the villages of Mthatha in the Eastern Cape. Yesterday we saw stakeholders of this area, of this municipality, King Sabata Dalindyebo, and authorities from the OR Tambo district municipality visiting various families here in these villages, especially those who lost their loved ones on Wednesday. Well, in our engagements with community members, because what we've been doing this morning is to try to get a sense of how prevalent are these criminal acts within those communities, and we did come across some people who shared their stories with that. Very, very sad stories, I must say. But because it's important for the whole nation to also get a sense of how bad the situation is on the ground, we've managed to speak to Umama, whom we will not identify for her own safety. She's joining us here now. We will try not to reveal her identity so that she can get a sense of what exactly happened in her own house, in her homestead, because she was one of the people who was attacked at some point last year. So mandithethe naye Dudu. Mama, siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Ukhe wasixela into okubana nawe ukhe wachatshazelwa kulolu hlaselo. Ngicela usixele into okubana kwenzeka ntoni kona. Kwaye kwafika abantu sabe simamele izinja zikhonkotha sibane sikhila kwi-curtains sizikroba. Yeyo saye sabona ukuthi umyeni ambuya umva sebengena. Baye balantuka ke ngokunake okungena kwabo wathi hayi baxhobile bafohlela. Ndathiswa ngumchama ndahamba ndaya ndatsaliphile ndachama. Xa ndithi hayibo kuqhawula imibane, kuqhawula intambo zombane, ndikhuze ndithi yinina abantwana babantu. Hayi ke ndasunwa ngomama ke ngoku. Yatsho imbumbulu. Yaye yandikrazula apha esithweni ezantsi kwedolo. Ndake enjathi ndidubula athi umyeni nam gaqa ilala phentla, wabe ezama ufona. Wathi emfumana umuntu ongogqibela wafonela amapolisa azofika. Sele zonke ke imali ibethwe ikwikwili laphopoza igazi ngendlebe nomntana wayekhona. Kodwa akuzange kubekho umkhondo. Sele siwunikile umkhondo uthi noko sikrokrele uba ngubani nobani nabantu izukulwane babe besithi njengoba bebelele kuronda ngentla bathi ibe ngubani nobani ube ngubhuti zibani. Kodwa kwathi ufuwa kwama wabo abanye bakhona abanye abekho. Kodwa ke zange kube khonto icacayo. Saye sahlala ke kwaphinda kwathi kunyaka eminyakeni baphinda bafika babhodloza idonga. Bangena abantwana babe bebalekile, abo beshop babe bebalekile. Kuphindile kwenye game bangena ngo-6 ekuseni ngexesha abantwana babheka esikolweni. Wacinga bafoma nomelwane nxa ibuza ngabantwana bam. Akuzange ke kulantuke ke. Akuzange silantuke. Sathi sikhwazwa ngabantwana sebekhuduze baphuma bahamba. Kodwa xa sizamunika ingqwalasela noko sakoka, kodwa kukho nto i-prostitution yasinceda ngayo kuzo zonke ezo zihlandlo. Inhlalo ebuhlungu kuthi i-drugs ebantwaneni bethu. Iingubo bayangena emzini bazithathe bahambe bozithengisa. Kwanto ebekweyo noba yintoni noba ngamashiti noba zintoni. Kodwa asikwazi nangoko zithengwe ngabantu abazeleyo nabo. Mama, ukhe wasibalisela ibali lokubana kwenye ilali kufutshane apha kukho abantu abangenelwayo baxhatshaza ngokwezesondo. Khawusixelele okwaziyo ngesasikane. Ulala semqhekezweni kulali kwenye ilali okuzali zingapha kunqobheka komqhekezweni. Apho kukho amabali kuthiwe imizi ivaliwe kuba abantu babalekile kuba kuyangenwa
kudlwengulwe wena nabantwana bakho abangamantombazana. Bancama abantu ke babaleka, eminye imizi yatshiswa. Yonke le nto ikhokheleka eziyobisini. Nxa urhulumente anokazame esisele siphuma kuzo iziyobisi, kuba kwalapha ekuhlaleni abantwana bangamageza zeziyobisi. Even mna imigqomo yepenti nandincedwe kukugula kwakhe walala esibhedlele. Kubhangisa iziyobisi. Yabona nxa unobhangisa iziyobisi noko kungarayithi. Yona nto inkunzi zeziyobisi. Wonke abanye abazali ke ongenayo umntana otshaya iziyobisi uyakwazi uthenga ezi zinto ezibiwa apha kwakho. Kuba kaloku umntana ulungiselela uba bunikwe i-R100 noba into ye-12,000 noba into ye-5,000 uzokwazi ulala etshayile. A very, very sad story, Duduzile. Umama alluding, just taking us back to her own experience when she was ambushed with her husband. He was telling us that he rents a shop out to one of the foreign nationals. And in one of the days, sometime last year, one gentleman who was renting out that place, that flat she owns, was attacked. And as they were watching from another house with her husband, that's when she was then shot at and she was ambushed. And also in the second instant, the second time around, they came through and they abolished the door so that they can get access to the shop itself. And they actually succeeded and took whatever they could. And also telling us that in some incident in another village here, a group of men ambushed a family and raped whoever they found there. And then committee members decided to take action and also tried to burn some houses whom they suspected were linked to those incidents. So these are some of the incidents Duduzile people here in Mthatha villages are living with on daily basis. We will try then to move to Tanzega near Biki, where actually an elder with her daughter and a grandson, a son of the daughter, was shot at on Wednesday. But we thought maybe let's just pass by some villages as well as we are making our way to that Biki village to get a sense of how the situation is there. So that's how that's how tense, that's how hectic, that's how scary the situation is here to do that. Yeah, and the common theme being the problem of drugs in these areas as well. Ziniko Mhlaba, thank you for that update.